Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. As the wild autumn rain subsided, temperatures have taken a sharp plunge. While I'm sure many of you have bundled up for your morning commute today, it's quite cold outside even now. And with the flu on the rise these days, it's essential to take good care of your health during the change of seasons. 요즘 독감도 유행이라고 하잖아요. 환절기 건강관리 잘 해야겠습니다. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Tuesday morning. It's November 7th. Thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Well, listeners, how are you? And did you dress warm this morning? I brought actually my big coat for the first time this year because I saw the temperature, the weather forecast, definitely a bit more winter-like right now. And this morning in the Busan, Ulsan, and Gyeongnam regions, the morning temperatures dropped by more than 10 degrees compared to yesterday. We saw a low of 6 to 11 degrees Celsius, and the chilly wind made it even colder. 내일은 오늘보다 2에서 7도 정도로 더 낮아졌다가 모레부터 차차 평년 수준으로 회복할 거라고 하는데요. That's right. Looking ahead, tomorrow will be even colder with a decrease of 2 to 7 degrees compared to today. However, from the day after tomorrow, temperatures are expected to gradually recover to the usual seasonal levels. Now, just as it started to get chilly, we're reminded that the National College Entrance Exam is fast approaching. 갑자기 추워졌나 싶더니 역시나 수능 날짜가 얼마 남지 않았는데요. Even on this year's test date, temperatures are expected to be slightly lower than the yearly average. So, during this in-between seasons, 환절기, right, it's crucial to take care of your health. And for the students who are wrapping up their last-minute study sessions, we do hope that you stay in good health until the day of the exam. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Wednesday or Tuesday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have The Interview, which is our main segment. Today, we're going to be focusing on Dongi Institute of Technology. And after that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. As always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio as well as our guests in about 20 seconds and send us free messages as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for The Interview. Dongi Institute of Technology, which has been cultivating future specialists in the field of industrial technology in Busan, is celebrating its 50th anniversary this year. It has also announced its ambition to accelerate its growth into a world-class institution of higher vocational education and to foster creative and convergent talents in the next 50 years and into the era of digital revolution. So, to talk about this and more, joining us is Mr. Kim Young-do, President of Dongi Institute of Technology. 부산에서 산업기술 분야의 미래 전문 인력을 양성해온 동의과학대학교가 올해 개교 50주년을 맞았습니다. 앞으로 50년은 이 디지털 혁명 시대 세계적 수준의 고등 직업 교육기관으로 도약하고 창의융합형 인재를 양성하는데 더 가속도를 내겠다는 포부를 밝히기도 했는데요. 오늘 더 인터뷰에서는 김영도 동의과학대 총장을 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 동의과학대학교 총장
부사장 김영도입니다. 오늘 좋은 프로그램에 이렇게 초대해 주셔서 감사드립니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio. Now, as I mentioned, Dongi Institute of Technology is celebrating its 50th anniversary this year. So could you briefly share with us the history and achievements over the past 5 decades? 동의과학대가 개교한 지 벌써 50주년을 맞았는데요. 그동안 동의과학대학교의 역사와 50년 성과에 대해서 소개 부탁드릴게요. 네, 동의과학대학교는 1973년 부산 진구 양정동에 터전을 마련하고 건축과, 토목과, 화공과, 통신과 4개 학과 160명 정원으로 개교하였으며 올해로 50주년이 되었습니다. 네. 저희 대학은 개교 후 30년 동안 모든 학과를 2차 산업에 맞추어 공학계열로 특성화하여 운영해왔습니다. 그러나 직업 수요가 다변화됨에 따라 보건계열, 인문사회계열 전공으로 확장하여 현재에 이르렀고 현재까지 9만여 명의 졸업생을 배출하였습니다. 졸업생들은 국내뿐 아니라 해외에도 많이 진출하여 각자의 소임을 다하고 있습니다. 게다가 동의인들은 직무능력과 인성적인 측면에 산업체로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 그 결과 우수공학 계열 인증, 국가 고객 만족도 1위, 취업률 1위 등과 같은 뛰어난 성과로 정부로부터 매년 100억 원 이상의 국고를 지원받아 왔습니다. 그렇군요. So he said Dongi Institute of Technology was founded in Yangjongdong of Busan Jingu in 1973, starting with the departments of architecture, civil engineering, chemical engineering, and telecommunications, which had 160 students across the 4 departments, and this year marks its 50th anniversary. Now, for the first 30 years, the university specialized and operated all departments in line with the engineering sector to meet the demands of the industry. However, as the demand for different vocations diversified, they expanded into health, humanities, and social science majors. Until now, they've produced about approximately 90,000 graduates, and their graduates have not only advanced within the country, but also overseas. In addition, their alumni have the reputation of having overall job competency and personal integrity throughout various industries. As a result of actually these accomplishments, especially the recognition of excellent engineering education, they've ranked first in national customer satisfaction and achieving the highest employment rate. The university has received annual government funding of more than 10 billion won. Well, in the era of the digital revolution, specialized skills are more valued and important than ever before. So why do you think the cultivation of technical talent is so important? 이 디지털 혁명 시대에 전문적인 기술의 중요성이 그 어느 때보다 높아지고 있는데요. 기술 인재 양성은 어떤 점에서 중요하다고 보십니까? 네, 최근 들어 산업 현장에서 많은 직무가 디지털화되거나 자동화되어가고 있습니다. 네. 그러나 여전히 중요한 부분에는 사람이 개입하여 관리해야만 합니다. 그래서 스마트 시스템으로 전환되고 있는 현장에 익숙하도록 첨단 기자재의 도입과 더불어 교육 환경 개선에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 그리고 최근 학생들의 디지털 문해 능력 향상을 위해 교육과정에 많은 변화를 주고 있습니다. 산업체 의견을 수렴해보면 학생들에게 전공 실무 능력도 중요하지만 그에 못지않게 올바른 인성 함양이 중요함을 강조하고 있습니다. 학생들이 디지털 역량을 갖추되 따뜻한 아날로그적 휴머니즘이 마음의 바탕이 될 수 있도록 교수는 학생들과 밀착하여 상호 소통하고 인성과 예절 지도에 많은 시간을 할애하고 있습니다. 네. 한편 산업체에서는 매뉴얼적으로만 훈련된 직원보다는 업무에서 부딪히는 문제를 스스로 해결할 수 있는 창의융합 능력을 강조하고 있습니다. 저희 대학에서는 창의융합 역량을 높이기 위한 다양한 교수법을 적극 도입하고 있습니다. 그렇군요. 전공 실무 능력도 중요하지만 올바른 인성 함양에도 이 포커스를 두고 있다고 말씀해 주셨어요. So he said, in our current industry situation, many jobs are being digitalized or automated. However, there are still critical areas that require human touch and management. Therefore, the university continues to invest in introducing advanced equipment and improving the educational environment
environment to familiarize students with industries transitioning to smart systems. They have also made significant changes to the curriculum to enhance students' digital literacy. Now, listening to feedback from industries, many say that while practical skills in their majors are important for students, cultivating proper personal character is equally important. Their staff are closely engaged with students, spending considerable amount of time on mutual communication and guiding them in character building and manners, ensuring that while students are equipped with digital capabilities, they're also grounded. Industries also emphasize the importance of creative convergence skills over employees who are only trained to follow manuals, and they prefer individuals who can independently solve problems they encounter at work. And that is why the Institute is actively adopting various teaching methods to enhance creative convergence capabilities. Now, you've made your ambition known to take the lead in fostering creative and convergent talents in the future. So what kind of talent are you aiming to cultivate? 앞으로 창의융합형 인재를 양성하는데 앞장서겠다는 포부를 밝히셨어요. 이 동의과학대학교가 추구하는 창의융합형 인재는 어떤 인재인가요? 현대 사회는 학교에서 배운 지식과 기술만으로 한 가지 직업을 오랫동안 영위할 수 있는 시대가 더 이상 아닙니다. 네. 오랜 세월 학자들이 정립한 지식을 교육하는 건 매우 중요합니다. 그러나 현재는 그 지식이 기본적인 사고와 판단에만 유효할 뿐이라 생각을 하고 있습니다. 특히 뉴 노멀 시대로 전환되면서 하루가 다르게 새로운 지식과 정보 그리고 신기술이 넘쳐나고 있음에도 불구하고 사람들은 여전히 해결하기 힘든 문제에 자주 직면하게 됩니다. 문제를 해결하기 위해서는 필요한 지식과 정보를 찾아 융합하고 창의력을 더하여 해답을 구할 줄 알아야 합니다. 그러므로 책과 실습을 통한 교육을 넘어 학습자가 스스로 탐구한 지식, 정보를 융합하고 답을 창발할 수 있는 창의성 교육을 해야만 합니다. 동의과학대학교에서는 학생들에게 탐구, 융합, 창의에 대한 동기를 부여하기 위해 창의적 종합설계, 캡스톤 디자인이라고도 얘기를 합니다. 네. 이 경진대회를 매년 개최하고 있으며 우수한 작품은 전국 모든 대학이 참가하는 전국대회에 참여하여 매년 상위권에 입상하는 성과를 거두어 왔습니다. 학생들이 사회에 진출하여 어떠한 문제라도 스스로 해결하고 합리적으로 행동할 수 있는 사회인으로 성장시키는 게 저희 대학만의 인재 육성 방향이기도 합니다. 그렇군요. So he said we are no longer in an era where one can have a profession for a long time solely with the knowledge and skills learned in school. The knowledge by scholars of the past is now only valid for basic thinking and judgment. And we are transitioning into the new normal era with new knowledge, information, and technologies being overflowing, right, every single day. Yet people are often faced with problems that are difficult to solve. So to solve these problems, one must also be able to use the necessary knowledge and information and come up with creative solutions. Therefore, it is necessary to teach creativity education that enables learners to integrate the knowledge they have explored on their own and to come up with solutions. So the Institute holds an annual creative comprehensive design competition, also known as capstone design competition, to motivate students to think of problems and to use innovation to find solutions. Outstanding works go on to participate in the national competition involving all universities nationwide, and their students achieve high rankings each year. The direction of their university's talent development is to foster students into members of society who can solve any problem on their own. Well, with the emergence of ChatGPT, the future of education has become a hot topic. So what direction should future education look towards? 자, 챗GPT가 등장하면서 미래 교육에 대한 담론들이 활발해지고 있습니다. 앞으로 미래 교육은 어떤 방향을 바라봐야 할까요? 네, 요즘 챗 GPT가 날로 발전하고 있는데 질문을 하면 곧바로 답을 주는 인공지능 챗 GPT 기술이 하루가 다르게 발전하고 있습니다. 네. 챗 GPT의 미래 모습이 어떻게 바뀔지 궁금하기도 하지만 인간 영역에 미치는 영향을 생각한다면 두렵기까지 합니다. 네. 세계적으로 인공지능의 윤리에 대한 논의가 이미 시작되었을 뿐 아니라 인공지능이 만들어낸 결과물에 대해서는 워터마크와 같은 표식을 새겨 구분하자는 의견도 나오고 있습니다.
있습니다. 챗 GPT를 악용한다면 큰 사회 문제를 초래할 수도 있지만 그렇죠. 올바르게 사용한다면 자신이 하는 일에 큰 도움이 될 수도 있겠습니다. 따라서 챗 GPT를 올바르게 잘 활용할 수 있도록 교육과정에 반영하여 학생들에게 교육을 하고 있습니다. 챗 GPT를 올바르게 잘 활용할 수 있도록 교육하고 있다고 말씀해 주셨어요. Now, he said the AI technology, ChatGPT, continues to develop and grow day by day. And the thought of this impact on humans is somewhat frightening. And discussions on the ethics of AI have already begun globally. And there are opinions like how the results generated by AI should be watermarked or have an identifier to distinguish them. Now, if ChatGPT is misused, it could lead to significant social problems. But if used correctly, it can be of great help in one's work. So the university is incorporating into their curriculum and educating students on how to use ChatGPT properly and effectively. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Kim Young-do. He is a president of Dongi Institute of Technology. Now, as the school-age population decreases, the competition to survive among local universities is becoming fierce. So what policies or measures do you think are necessary to become a more competitive school? 학령 인구가 감소하면서 지역 대학들의 생존 경쟁이 치열해지고 있습니다. 보다 경쟁력 높은 학교가 되기 위해서는 어떤 정책이나 방안이 필요하다고 보십니까? 네, 학령 인구의 감소로 비수도권에 소재한 대학들은 이미 입학 정원을 자발적으로 감축하고 구조조정을 시행하고 있습니다. 그러나 대학 규모만 줄이는 구조조정에만 주안점을 두다 보면 자칫 교육이 부실해질 수 있는 우려도 있습니다. 대학이 위기 상황이라 큰 변화가 어렵기는 하지만 저희는 작지만 강한 특성화 대학으로 혁신 방향을 모색하고 있습니다. 우선 행정부서의 슬림화를 진행하고 있습니다. 그러나 전공학과의 지나친 슬림화는 자칫 교육의 부실을 초래할 수 있어서 적정화를 고려하고 있습니다. 네. 요즘 신입생 유치로 인해 지역 대학 간의 경쟁이 과열되고 있는 상황인데요. 그러나 대학의 자본을 공유하고 협력한다면 과다한 경쟁을 피하고 상생의 길을 모색할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 지역사회에서 작은 규모의 대학이라도 폐교가 될 경우는 지역 경제에 미치는 영향이 매우 클 뿐 아니라 지역 소멸의 원인이 될 수도 있습니다. 한편 매년 많은 수의 대졸자가 배출되고 있지만 기업은 인력을 못 구하는 인력난을 겪기도 하고 있습니다. 그렇죠. 정부에서는 인력난을 해결하기 위해 해외에서 온 근로자가 우리나라에서 정주하며 일을 할 수 있도록 비자 정책을 완화하고 있을 뿐 아니라 유학생 유치를 과거 10만 명에서 30만 명으로 확대하는 스터디 코리아 300K 정책을 발표한 바가 있습니다. 현재 저희 대학에도 아시아권에서 유학 온 학생들이 교육을 받고 있으며 좀 더 많은 유학생 유치를 위해 노력하고 있습니다. 그렇군요. So he said, due to the decrease in the school-age population, universities located outside the capital region are voluntarily reducing their admission quotas and implementing restructuring. Through this, though, there is a risk that the quality of education may deteriorate. And although it is difficult to make significant changes in a crisis like this, they are seeking innovative directions as a specialized university. First, they are streamlining administrative departments. However, excessive downsizing of academic departments can lead to inadequate education, so they are considering optimization. Recently, there has been overheated competition among regional universities to attract new students. However, if universities share resources and cooperate, it can be possible to avoid excessive competition and seek a path of coexistence. Even if a small college in a local community were to close, it could have a significant impact on the local economy and can even lead to regional extinction. Although a large number of college graduates are produced every year, companies are experiencing a labor shortage. So to solve this problem, the government is easing visa policies to allow workers from overseas to settle and work in our country. The government has also announced what's called the Study Korea 300K policy, which aims to increase the number of international students from 100,000 to 300,000. Also, at Dongi Institute of Technology, they educate students from various Asian countries and are working hard to attract more international students.
Well, as students will be taking the CSAT soon and thinking about what university to attend, could you tell us what kind of benefits that people can get or have if they were to attend a Dongi Institute of Technology? 이제 곧 수능 시험이 있을 텐데요. 동의과학대학교를 선택하는 학생들에게는 어떤 혜택들이 있습니까? 요즘 경제 상황이 안 좋습니다. 그래서 경제적 부담이 없이 학업에 전념할 수 있도록 다양한 장학 제도를 운영하고 있습니다. 네. 또한 내실 있게 진행되는 실무 중심의 전공 교육은 기본이고요. 교수 학습 개발센터에서 지원하는 다양한 학습 지원 프로그램을 제공하고 있어서 참여하는 학생들은 대학 생활 중에 더 큰 성취감과 만족감을 맛볼 수 있을 것입니다. 네. 그 외에도 전공 능력 경진대회, 창의적 종합설계 경진대회, 학습법 지원 프로그램, 대외 봉사 활동 등과 같은 학생들이 참여할 수 있는 다양한 비교과 활동 프로그램을 제공하고 있습니다. 제가 영어 방송에 출연했으니까요. 우리 대학에서 학생들에게 어떤 좀 방향의 교육을 철학을 가지고 있냐면요. 네. 동의과학대학교는 학생들이 fun learning on a fun campus, fun running to the fun life. 오. 즐거움이 넘치는 캠퍼스에서 즐겁게 공부하는 것이 즐거운 인생을 향해 즐겁게 달려가는 길이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 진정 학생들의 미래를 생각하는 대학을 만들고자 최선을 다하고 있습니다. 그렇군요. 학생들의 미래를 생각하는 대학이라고 설명해 주셨어요. So he said the institute is operating various scholarship programs so that students can devote themselves to their studies without economic burden. Also, to practical major programs, a variety of learning support programs are provided by the Teaching and Learning Development Center, and they provide a range of extracurricular activity programs that students can participate in, such as major competence contests, creative integrated design contests, study methods support programs, and community service activities. The school's belief is this. He said, fun learning on a fun campus, fun running toward to the fun life, meaning that they want to provide students the path to a joyful life filled with pleasure on campus as they study with delight. They're doing their best to create a university that truly considers the future of their students. Now, I'm sure there's a lot to look forward to in the 50 years of the school. So what are your goals as the president of the institute? 지난 50년 동안 노력해온 만큼 앞으로의 50년도 또 이제 잘 꾸려 나가야 될 텐데요. 총장으로서의 계획과 목표는 무엇입니까? 요즘 우리 사회상을 빗댄 말이 있습니다. 먹이를 찾아 서울로 갔는데 둥지가 없어서 알을 낳을 수 없다라는 말이 있습니다. 네. 좋은 기업에 취업하기 위해 서울에 있는 대학에 진학하여 졸업하였는데 내가 살 터전을 마련할 수 없어서 결혼도 못하고 가정을 일구지 못한다는 시대적 상황을 비유한 말입니다. 네. 젊은 청년들이 많은 기회가 있다고 생각하는 수도권에 몰리다 보니 지역 공동화가 이제는 지역 소멸을 걱정해야 할 정도로 심각함에 이르렀습니다. 무척 안타까운 상황입니다. 네. 동의과학대학교는 지역 청년들이 지역에서 희망을 찾고 지역에 머물며 내일의 꿈을 이룰 수 있도록 든든한 조력자의 역할을 더욱 강화하고자 합니다. 며칠 전 개교 50주년 기념 행사에서 400여 명의 교직원은 학생의 가치를 극대화하는 대학으로 교육 사명을 다하고자 한마음으로 결의하였고 나아가 지역사회와 함께 지속 가능한 대학으로 거듭 성장하기 위해 ESG 경영을 선포하기도 했습니다. 앞으로도 변함없이 청년들의 미래를 생각하며 부산과 늘 함께하는 동의과학대학교가 될 것을 약속합니다. 부산 시민들의 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 대단히 감사합니다. 네, 알겠습니다. So he shared that there is a saying these days that reflects our society's situation. Let me quote it. Went to Seoul in search of food, but there's no nest to lay eggs. So this is a metaphor for the current state where people graduate from universities in Seoul to get jobs at good companies, but then find themselves unable to settle down, marry, or build a family because it's so hard to secure a place to live in the capital area. So the sad reality is that
young people flock to the capital area in search of greater opportunities, leading to the depopulation of our other regions. And now to the extent that we have to worry about regional extinction. Dongi Institute of Technology aims to further strengthen its role as a solid supporter to ensure that young people in the region can find hope, stay and fulfill their dreams without leaving. At their 50th anniversary celebration, more than 400 faculty members all came together to fulfill their educational mission to be a university that maximizes the value of students. They also proclaimed ESG management to continue growing into a sustainable university in harmony with the local community. And Dongi Institute of Technology promises to always consider the future of the youth and will continue to stand with Busan City. Well, that's going to do it for today's The Interview, speaking with the Mr. Kim Young-do, president of Dongi Institute of Technology, really focusing on the Dongi Institute of Technology today. 네, 오늘은 김영도 동의과학대학교 총장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 총장님, 오늘 출연 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, that's going to do it for The Interview. Let's take a quick song break. This is Live a Little by Wooter Hamill. Just go right ahead, understand I'm your man, I'm the reason we're here in this world. Thought by now you would know. This is in a fortnight, something's coming. The soul will shatter in the shiny parts. We'll find what truly matters. You can't imagine in your heart of hearts. Go on and live a little. Don't leave it on me. Go on and live a little. Just go right ahead. Understand that the reason we're here in this town of this south. Just go right ahead. Understand I'm your man. I'm the reason we're here in this world. Thought by now you would know. This is I've been gone for the longest time. Should know better, but I've been trying to show. You're looking at Thought by now you would know. Just to do understand that the reason we're here in this town is this love. Just to do understand that the man of the reason we're here in this world. Just go right ahead, understand that the reason we're here in this town of this south. Just go right ahead, understand I'm your man, I'm the reason we're here in this world. Thought by now you would know.
Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:33, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November 28th, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. As a decision day for the 2030 World Expo host city approaches, online support videos for the Busan World Expo are gaining significant attention. 2030 월드 엑스포 개최지 결정일이 3주 앞으로 다가오면서 온라인에서 부산 엑스포 유치를 응원하는 영상이 본물을 이루고 있습니다. So the most prominent trend is the surge in short-form videos that support various government ministries. Now, this is largely attributed to the South Korean government X4 short-form showcase supporting the 2030 Busan World Expo campaign, organized by the Ministry of Culture, Sports and Tourism's Public Communication Office, running until the 12th of this month. Now, out of the 45 government ministries, 41 have submitted short-form videos to show their support for hosting the Busan World Expo. And among these submissions, 10 short-form videos were selected for public evaluation. While only the 10 finalist videos are currently available on the campaign's website, you can check out promotion.daum-kg.net/2030 Busan. Other entries can also be found on various content platforms. So one of the innovative aspects of these videos is the incorporation of the key theme of the Busan Expo, which is climate change. These videos emphasize Busan's long-standing climate records, highlighting the Busan Meteorological Observatory as the Centennial Observatory, designated by WMO. Also, they emphasize Busan's central role in climate information by mentioning the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Climate Center's location in Busan. Now, the Ministry of National Defense, for instance, shows its support with performance by the military band, and the Ministry of Trade, Industry and Energy, the lead ministry for Busan Expo hosting, portrays Busan as a city that transformed from the ruins of war into the world's second largest transshipment port, with themes like viewing Busan from the sky. So you can definitely check those out and just support Busan World Expo as a host city. Okay, that was the update for the Busan World Expo daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. So back in 1876, the Philadelphia Expo was organized to commemorate the 100th anniversary of American independence. So Philadelphia was chosen as the location for this exposition due to its historical significance as the site of the Declaration of Independence and being the capital of the U.S. from 1790 to 1800. The exposition grounds were located in Philadelphia Fairmount Park in the Northwest, and it served as a model for modern exhibition spaces. The opening ceremony featured a steam engine ignition, which definitely captured the attendance of the visitors, and the expo showcased a variety of inventions like telephones, typewriters, and ketchup. And one structure or sculpture was one of the top attractions. So here's a question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. As a gift from France to commemorate the 100th anniversary of American independence, this outdoor structure, which is now one of the most iconic landmarks in New York, was showcased at the expo. So what is this iconic landmark? 네, 프랑스가 미국 독립 100주년을 기념해 선물한 야외 구조물로 현재 뉴욕 최고의 랜드마크인 이것은 무엇일까요? So what is this iconic landmark in New York? The answer is the Statue of Liberty. 네, 자유의 여신상입니다. More precisely, it was the arm and torch of the Statue of Liberty because the delay of production, only the right arm holding the torch was delivered initially, and this portion of the statue was displayed on a pedestal, allowing the public to view it, and visitors actually had to pay an entrance fee of 50 cents to climb the pedestal and see it
up close. And the proceeds from the entrance fees were later used to cover the cost of installing the complete Statue of Liberty. The finished statue stood at a height of 46 meters, weighed 250 tons, and was transported in 214 individual pieces to Liberty Island in the southern part of Manhattan, where it was built back in 1886. How interesting. That's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November 28th. And listeners, we'll be right back. 2023 BFM 드림 콘서트. 인사이트가 세상을 리드한다. 2023 BEFM Dream Concert, Insight Leads the World. 미래를 읽는 힘, 세계 트렌드를 읽는 인사이트가 중요한 시대입니다. 부산 영어방송에서는 그 꿈의 무대에 차세대 글로벌 리더를 꿈꾸는 청소년 여러분을 초대합니다. 국내 최초 오바마 전 대통령을 인터뷰한 김지훈 정치학 박사, 인공지능의 새로운 트렌드와 미래를 알려줄 네이버 클라우드 AI 이노베이션 하정우 센터장을 모시고 그들의 도전과 영감을 나누는 자리를 가집니다. Joining us are Dr. Kim Ji-yoon, the first South Korean to interview former President Barack Obama. Are you curious about AI trends? Ha Jung-woo, Director of Naver Cloud AI Innovation, will join us also. Start your journey to building the muscles of your dreams today. Friday, November 24th at 2 p.m. at Bexco. 11월 24일 금요일 오후 2시 백스코에서 펼쳐질 2023 BFM 부산 영어방송 드림 콘서트. 부산 영어방송 실시간 유튜브 링크로도 볼 수 있습니다. 신청 및 자세한 내용은 부산 영어방송 홈페이지를 확인하세요. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. And as we just heard, a 2023 BEFM Dream Concert will be held on Friday, November 24th, 2 p.m. at Bexco, just gathering of global talents. For more information, you can check out BEFM website, bfm.or.kr, and you can always message us if you have any questions as well. Now let's jump into Correspondent Report. This is a segment where we connect with our reporters from all around the world. 네, 오늘은 중국의 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국통신원 박신입니다. 네, 반갑습니다. All right, we have Mr. Park Shin-hee, and he's going to share with us all the latest information and news coming from China. Now, for our first topic, yesterday for Correspondent Report with our reporter from Taiwan, we had touched upon the topic of the passing of former Premier Lee Keqiang, and we're going to hear a bit more about it today from our reporter, Mr. Park Shin-hee. Now, recently, rumors have been circulating regarding the passing of former Premier Lee. So let's hear a bit about this. 첫 소식 볼게요. 최근 별세한 리 커창 총리의 사인과 관련한 루머가 돌고 있다고요? 예, 미국의 소리 VOA가 68세로 갑자기 사망한 리 커창 전 중국 총리 영결식과 화장이 지난 2일 진행된 가운데 그의 유족이 철저한 사인 조사를 요구했다는 소문이 있다고 보도했습니다. 또한 VOA는 확인되지 않은 루머에 따르면 리 커창의 유족은 고인이 심장마비로 급사했다는 공식 사인을 받아들이기 어려워서 철저한 조사를 요구했다고 한다고 전했습니다. I see. So Li Keqiang, the former Chinese premier who passed away suddenly at the age of 68, had his funeral and cremation held on the 2nd. There has been rumors that his family has demanded a thorough investigation into the cause of death, according to the Voice of America, VOA. Also, VOA reported that, quote, according to unverified rumors, Li Keqiang's family is finding it difficult to accept the official cause of death as a sudden heart attack and is requesting a comprehensive investigation. 리 커창 총리의 사인과 관련한 루머가 돌고 있는 배경은 무엇인가요? 예, 리 커창 전 총리의 사인에 대한 의구심이 제기되는 것은 중국 최고 지도부에 대한 불만의 발로일 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.
코로나19 발생 이후 3년간 계속된 제로 코로나의 영향으로 중국 경제가 큰 충격을 받았고 작년 말 예고 없이 위드 코로나로 전환하면서 코로나19 감염자와 사망자가 급증하는 등 큰 혼란을 겪는 과정에서 중국인들이 최고 지도부의 통치 방식에 지쳤을 것이란 분석입니다. 게다가 미국과의 갈등이 장기화하는 데 따른 불안감과 피로감도 커진 상황에서 민생과 경제 활성화를 위해 애썼던 리 전 총리의 갑작스러운 사망 원인에 의혹을 제기하는 것으로 당국에 대한 불만과 불신을 드러내려 한다는 분석입니다. 한편 중국 당국이 리커찬 전 총리의 죽음과 관련해서 제기되는 모든 음모를 차단하고자 일단 가능한 한 빨리 사망 사실을 발표하게 했다는 분석 또한 나오고 있습니다. 그렇군요. So these doubts regarding Li Keqiang's death or cause of death may stem from growing dissatisfaction with China's top leadership. After 3 years of zero COVID policies following the onset of COVID-19 pandemic, China's economy has faced significant shocks. And last year, without prior notice, the country transitioned to a with COVID approach, leading to a surge in COVID-19 cases and deaths. Also, amidst prolonged tensions with the U.S. and growing anxiety and fatigue among the Chinese population, Li's sudden death has raised suspicions, potentially exposing grievances and also mistrust towards the authorities. Chinese authorities are likely to expedite the release of Li Keqiang's cause of death to block any conspiracy or theories that may arise as well. So we'll definitely have to keep an eye on this topic. With that, let's move on to our next topic. It has come to our attention that the renowned U.S. polling and consulting group Gallup is planning to withdraw from China. 네, 다음 소식 볼게요. 미국 여론조사 기관인 갤럽이 중국에서 철수하기로 했다고요? 예, 갤럽이 의뢰인들에게 중국 내 사업을 중단하고 진행 중인 프로젝트도 중단하거나 해외로 이전해서 진행될 예정이라고 알린 것으로 전해졌습니다. 갤럽은 1993년 중국에 진출해서 베이징과 상하이 그리고 선전에 사무소를 두고 경영 합리화와 마케팅 최적화 등과 관련해 현지 기업에 컨설팅 서비스를 제공하는 등 활동을 해왔는데요. 그러나 갤럽의 여론조사와 관련해서 중국 당국의 엄격한 규제 탓에 활동에 큰 제약을 받아오다가 결국 중국 본토의 사무소를 모두 폐쇄하기로 한 것입니다. I see. So Gallup has reportedly informed its clients that it will discontinue its operations in China and move its ongoing projects elsewhere. Gallup, which entered China in 1993 and had offices in Beijing, Shanghai, and Shenzhen, providing consulting services to local businesses in management optimization and marketing, has decided to close all of its offices in mainland China. This decision comes as a result of stringent regulations imposed by Chinese authorities, particularly concerning Gallup's polling activities. 갤럽이 중국에서 철수하기로 한 이유가 최근 중국이 시행한 반간첩법과도 연관이 있나요? 예, 최근 중국에서는 외국계 기업들을 통해서 국가 안보에 영향을 줄 수 있는 정보가 유출될 수 있다는 우려가 제기되면서 서방 컨설팅 기업들에 대한 감시가 강화되어 왔습니다. 올해 3월에는 미국 기업 실사업체 민츠그룹의 베이징 사무소가 4월에는 미국 컨설팅 회사 베이엔드 컴퍼니의 상하이 사무소가 각각 경찰의 급습을 받기도 했습니다. 그리고 7월에는 국가안보 및 국익과 관련된 모든 서류와 자료, 기사를 단속 대상으로 하는 고강도 반간첩법이 발효되면서 외국계 컨설팅 기업들이 중국 내 사업을 축소하는 움직임을 보여왔는데요. 특히 갤럽은 중국 이외 지역에서 수행한 각종 여론조사에서 중국의 부정적인 결과가 나오는 경우가 잦아서 중국 당국의 분노를 산 기관으로 반간첩법의 타겟이 될 것이라는 얘기가 나돌면서 결국 갤럽이 중국 철수를 결정한 것으로 보입니다. 그렇군요. So Gallup's decision to withdraw from China appears to be linked to concerns that foreign companies may inadvertently leak information that could affect national security. Recently, there have been heightened surveillance measures against Western consulting firms, with incidents like the Mint Group's Beijing office being raided in March and Bain & Company's Shanghai office facing a police raid in April. In July, China enacted a high-intensity counter-espionage law that targets all documents, materials, and articles related to national security and national interests, intensifying the scrutiny of foreign consulting firms. Also, Gallup's frequent production of negative poll results from or for China in various international surveys has likely made it a target for China's anti-espionage measures, leading to its decision to withdraw.
With that, let's move on to our next topic. There is growing concern over the high prices at which high school canteen rights are being auctioned in China. 네, 다음 소식 볼게요. 최근 중국의 고등학교 매점 운영권이 높은 가격에 팔린 것이 문제가 되고 있다고요? 예. 최근 중국 광시성의 교내 매점 임차권 경매 현장 영상이 공개되면서 현지 누리꾼들 사이에서 화제인데요. 교내 매점 임차권이 화제가 된 이유는 광시성 베이류시에 위치한 밍루이 고등학교의 매점 임차권이 시가 110만 위안, 하나 약 2억 원에서 8번의 입찰을 거쳐서 결국 320만 위안, 하나 약 5억 8천만 원 이상까지 올라가면서 고등학교 매점 임차권이 너무 높은 것 아니냐는 지적이 나오면서 SNS에서 크게 이슈가 되고 있습니다. I see. So recently, footage from the auction of high school canteen rights in Guangxi province has sparked discussions online. The Mingrui High School in Beirut City, Guangxi province, auctioned its canteen rights starting from a base price of 1.1 million yuan, equivalent to approximately 200 million Korean won, which eventually reached over 3.2 million yuan, or approximately 580 million Korean won, after 8 rounds of bidding. The high price of canteen rights at high schools has raised concerns and discussions on social media platforms. 이 낙찰 임차 금액이 그 정도면 매월 이보다 훨씬 많은 금액을 팔아야 한다는 건데 학교가 그렇게나 큰가요? 예. 공개 자료에 따르면 밍루이 고등학교는 재학생이 5천여 명, 교직원이 368명으로 알려졌는데요. 낙찰자가 낙찰가 이상 수익을 내려면 매일 1만 위안, 하나 약 180만 원 이상의 순이익을 벌어들여야 합니다. 그런데 동종업계 관계자들은 이런 높은 가격의 낙찰은 도저히 이해할 수 없다는 반응인데요. 동종업계 관계자는 20년 넘게 식품 도매업을 해왔는데 이 같은 가격에는 감히 명함도 못 내밀겠다면서 이럴 경우 5마오, 하나 약 90원짜리 제품을 3위안, 하나 약 550원 받지 않는 이상 아무리 계산기를 두들겨 보아도 어떻게 수익이 나올지 모르겠다면서 이번 낙찰가에 의문을 제기하고 있습니다. I see. So according to public information, Mingrui High School has around 5,000 students and 368 staff members. To generate a net profit exceeding 10,000 yuan, or approximately 1,800,000 Korean won daily, the winning bidder must take or make substantial sales. The high auction price has raised questions, with industry's insiders expressing skepticism about its feasibility. Some have even said that they would not dare to get involved at such price, even after being involved in the food wholesale business for over 20 years. 이 관련 소식을 들은 중국 누리꾼들의 반응은 어떤가요? 예, 중국 현지 누리꾼들은 아주 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 누리꾼들은 학교도 분명 공조할 것이 뻔하다, 학생들에게 외부 물건 구매를 제한하거나 외부 음식 금지 등의 규정으로 매점이 독점할 것이다, 의무교육인 학교에서 이 같은 상업적 행위가 이루어지면 안 된다고 생각한다, 한껏 끌어올린 물건 가격은 결국 코 묻은 학생들의 돈으로 채워지겠다, 여름방학, 겨울방학도 있는데 학기 중 교내 매점 매출이 얼마나 크길래 저 가격이 입찰될까, 아마도 병원 매점은 연 500만 원이 넘을 수도 있다면서 담합 의혹을 제기하면서 비판의 목소리를 내고 있습니다. I see. So Chinese netizens have been expressing their doubts about the auction. Some suggest that the school and the winning bidder may have colluded, speculating that the canteen would likely monopolize sales by implementing regulations such as restricting students from buying external items or prohibiting outside food. Concerns have been raised about commercial activities taking place within mandatory education institutions, with many believing that such practices should be avoided. And with that, we're going to have to wrap up today's correspondent report connecting with Mr. Park Shin-hee. 네, 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 지금까지 중국 박신이었습니다. All right, and that's going to do it for correspondent report. That was Mr. Park Shin-hee based in China, giving us all the latest information about what's going on in the country of China. And listeners, the time is now 11:52. Thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Tuesday edition of the show. Now, today we had started today's show with the topic of weather. The flu is on the rise these days, right? So the health of our people, around families and friends is so important. And temperatures, even this morning, has been really just really cold outside. And today, as I mentioned,
I brought my big coat for the first time outside. So definitely keeping ourselves healthy is going to be important. And with CSAT coming up very soon in about a week or two, I believe, it's going to be really crucial to take care of your health and health of our students as well. Listeners, we will be back tomorrow at 11:05 a.m. This program was produced by Tina Park, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is Jason Derulo with Want to Want Me. I'll see you tomorrow. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. You open the door, wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so